Der Herbst kam leise nach seiner Branche, als wohl Erlaubnis bitten. Die Blätter begannen sind auf die Straßen zu fallen, und das Licht des späten Nachmittags nahm einen goldenen Ton an, der die Gedanken zu beruhigen schien. Helena empfand dies seit weit eine Einladung, nach innen zu kehren, nicht sich zu verstecken, sondern sich selbst zu suchen. Nach der Konferenz und der wachsenden Resonanz auf Butch hat sich in Partie von von sozialen Netzwerken und Verpflichtungen genommen. Wollte einfach nur da sein, mit der Erde, mit den Büchern, mit Raphael und mit sich selbst. Eines Morgens beim Ordnen Alternotes Butcher fand einen Text, den Jahrzuvor geschrieben hat, einer der ersten, den nach Aufbau vergilbt, die Tint fast verblasst. Darin ihn Satz hervorgehoben. Manchmal sucht man einen Platz in der Welt, ohne zu merken, dass das Zuhause das ist, was man in sich trägt. Les diesen Satz Minutenlang. Dachten all die Häuser, die bewohnt hat, physisch Häuser emotional, beziehungen, rollen, in die hinein watchen war, zu passen, akzeptiert zu werden, zu überleben. Am Nachmittag sagt zu Raphael, ich glaub, ich beginn zu verstehen, was es heißt, Zuhause zu sein. Selbst wenn sich ein als wundert, wenn man sich im Spiegel erkennt, auch ohne Make-up, nicht wahr? Oder wenn man einfach nur durchatmet und Frieden findet, in einem vertrauten Ort, selbst wenn dieser Ort man selbst ist. Begann ein neues Projekt, aber das Konzept von Zuhause zu schreiben. Aber nicht das Zuhause aus Wunden und Muckbellen, das Zuhause, das aus Erinnerungen entsteht, aus dem Körper, aus Zuneigung, aus Entscheidungen, die uns Halt geben. Nennt das Projekt das Haus, das in uns wohnt. Begann, Frauen aus der Stadt zu interviewen, hört Geschichten über Kindheit, Migration, Verlust, Mutterschaft, New und Fund. Die Begegnung war in eintauchen, in emotionals Terrain voller Wort, die aus der Tiefe der Seele zurückkehrten. Manchmal war mein Zuhause nur mein Kopfkissen, holt ein Achseitrig wit, aber darauf trüget ich Wander, die ich war. Und das genügt, mein Zuhause war der Shows meiner Großmutter. Und als ging, musste ich lernen, selbst dieser Shows zu sein, sagt ein Lehrerin. Helena hört zu, schrieb, winkt, nicht aus Traurigkeit, sondern aus Wiedererkennen. Es war, als gege Frau einen Schlüssel. Und mit diesen Schlüsseln fniet vergessen Tieren in sich selbst. Unterdessen war Raphael immer mehr in seine redaktionelle Arbeit eingebunden, ist oft, sorgt aber stets davor, und den Wochenenden zurück zu sein. Wenn heimkam, bracht Geschichten mit, neue Bücher und Sehnsucht. In einer dieser Nacht des Wiedersehens, Bekasebrechen und Tee, sagte, ich habe das Gefühl, zwischen zwei Welten zu leben. Und in allen bist du das, was mich verankert. Und ich habe das Gefühl, dass mein Zuhause, auch wenn du kommst und gehst, nicht allein ist. Sind wir füreinander Zuhause Jordan, wir sind Zuflucht Jordan. Und dort, zwischen Brotkrumeln und stillen Lächeln, spürt Helena etwas Fests in sich. Ein Gefühl, das nicht vom Ort, nicht vom Erfolg, nicht von körperlicher Nähe abhängt. Etwas, das über die Zeit kultiviert hat. So kriegt. In jener Nacht schrieb in ihr Tagebuch, nichts das doch definiert in Zuhause. Es ist das, was bleibt, wenn sich als wandelt. Und heute wohnt in mir ein Haus, das niemand mehr nehmen kann. Interviews mit den Frauen von Sarah Branca wurden zu einem festen Bestandteil von Helenas Alltag. Woch für Woch sah auf Veranden, in Küchen, in Hiffen oder auf Parkbanken, Lebensgeschichten zu hören. Und in diesen Gesprächen entstand etwas, das weit über den Inhalt hinausging. Eine relative Verbindung. Es war nichts nur Zuhren, es war Geborgenheit, es war Präsenz. Nocherst du als, fragt ein der Gesprächspartnerin, eine Frau mit kräftigen Händen und rettiger Stimme. Ich notiere auch das, was die Wort nichts sagen, antwortet Helena. Jedes Gespräch bracht ein Nuance, ein Detail, ein Erinnerung mit sich, die sich dem Projekt entschlossen. Als wenn schon immer davor bestimmt gewesen. Der Duft von Kuchen im Ofen, ein altes Foto an der Wand, ein Halbsitz mit verträumtem Blick,
all das war Baumaterial, all das war Zuhause. Eins Nachmittags, während es die aufgezeichneten Audios sortiert, wurde Helena klar. Es schrieb nicht einfach in Butch. Es erschiff in Mosaik aus Zunigen. Eine emotional Landkarte dessen, was es heißt, zu krieg zu sein, was es heißt, als Frau in einem Land zu leben, in dem so viel täglich versuchen, einen sicheren Ort für sich zu finden. Dieses Butchwort nichts nur means sein, sagt es zu Raphael. Während es im Garten Kaffee und frisches Brot genossen, weil es aus vielen Stimmen in Steph, und vielleicht ist das der Sinn, was verkörpern, das so lange zum Schweigen gebracht wurde. Raphael spürt unterdessen die Auswirkungen seiner immer häufigeren Abwesenheit. Das Verlagsprojekt in Snow Paulo Gwen entfahrt, und die Anforderungen helfen sieht. A Kammer Chapter Zurich, manchmal in Gedanken versunken, und trotz aller Liebe und gegenseitiger Unterstützung begannen sich klein Riss zu zeigen. Du bist anders, sagt Helena eins Benz, als es in beim Abendessen abwesend bemerkt. Ich versig nur herauszufinden, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Im Hinblick auf die Arbeit, im Hinblick auf mich selbst. Gestern, dass in letzter Zeit einen inneren Druck spür, immer mehr leisten zu müssen, keine Chancen zu verpassen, ständig produktiv zu sein. Und das auslaugt und entfremd, und wenn ich dann zurückkomme, merk ich, wie sehr mir fällt, ganz da zu sein. Helena hört schweigen zu, es kennt dies erschfangen, dies unsichtbar erwarten, die sich anstatt, selbst wenn im an eils geschehen. Vielleicht müssen wir unsere Routen überdenken, bever wir uns in innen verlieren. Ich will nicht, dass die Distanzer Mauer wird, sagte ich auch nicht. Es einigten sich darauf, geöfter offen zu sprechen, Pausen zu definieren, Regum der Wiederverbindung zu schaffen. Denn Liebe, zu bestehen, muss nicht nur gepflegt, sondern auch gepflegt werden. Mitten in all dem erhielt Helena eine Einladung zu einer Ausstellung in Snow Paulo. Eine unabhängige Galerie hat Auszüge aus dem Projekt Das Haus, das in uns Wand für eine interaktive Ausstellung mit Fotografien der Frauen aus der Stadt ausgeht. Es wird sein, als wird Sarah Brancaser Welt sprechen, sagt es bewegt. Die Ausstellung sollte in 2 Monaten stattfinden. Am sommersten Mal hat Helena das Gefühl, nicht nur ihr Wort zu tragen, sondern auch die Gesichter, Gesten und das Schweigen so vieler anderer Frauen. In jener Nacht schrieb es in ihr Tagebuch, in Zuhause in sich zu tragen heißt zu wissen, dass es egal ist, wo der Körper sich befindet. Da ist immer ein lebendig Wurzel, die im Herzen pocht. Und solange es Wurzeln gibt es Rückkehr, es gibt Schutz, es gibt einen Anfang. Die Nachricht von der Ausstellung in Snow Paulo bewegt Helena auf unerwartete Weise. Die Freude kam mit einem bittersüßen Beigeschmack. Es war, als wir in Ziel von in einen geliebten Ort getragen, doch in anderer Ziel zugehört. Das feste Land zu verlassen, das es in Sarah Branca aufgebaut hat. Ich bin aufgeregt, sagt es zu Raphael, während es die gedruckten Proben mit den Gesichtern der fotografierten Frauen betrachtete. Aber ich habe auch Angst, wie dem, was ich tragen muss. Und davor, was mit tragen wird, Raphael, der rendessen Laptop Text durching nicht. Du wirst das nicht allein tragen, und ich wird dort bei dir sein. Doch etwas in seiner Stimmklang nicht so standhaft wie sonst. Helena bemerkt es, fragt aber nichts sofort. In dieser Nacht zog sich das Schweigen zwischen ihnen in die Länge. Einige Tage später erhielt Raphael in Angebot von demselben Verlag. Ein Feststeller in Snow Paulo, in Volksvertrag, in bedeutender Karriereschritt, und zigert es zu Urslan, als es schließlich anspricht, spalten es gemeinsam auf, barfug auf dem coolen Kuchenboden. Es wollen, dass ich bleib, wirklich, als leitender Redakteur. Helena hielt für einen Moment an. Das Glas in ihren Händen rutscht fast. Aber es fing es recht siedig auf. Und was willst du? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich wusste es ist ein groß Chance. Und ein großer Bruch. Es sagt in dem Moment nichts weiter. Es gingen schlafen, ihr Körper nah beieinander, doch die Gedanken in entgegengesetzten Richtungen. In den folgenden Tagen duet sich Raphaels Wischens wie Welten mit zunehmender Intensität,
a Jingfra, komm spät zurück. Helena taucht tief in die Vorbereitungen Ausstellung ein, in die Text, in die Geschichten der Frauen. Dogs der Raum zwischen ihnen wuchs, eins Benz, auf der Veranda sitzend, durchsprach es das Schweigen, wir vermeiden es, aber das zu sprechen, was wirklich zählt. Was meinst du, dass unsere Wege uns vielleicht an unterschiedlich Ort fahren? Braucht einen Moment, zu antworten, und wenn es nur ein Biegen ist, keine Trennung? Und wenn es der Anfang einer neuen Art von Distanz ist, willst du, dass ich bleib, as I at me tiefen. Ich will, dass du gehst, wenn es dir guttet, und dass du zurkommst, wenn din hers es will. Aber ich will nicht, dass du bleibst aus Pflichtgefühl oder aus Angst, mich zu verlieren. Das folgende Schweigen war dicht, aber es war voller Liebe, voller Wahrheit. Am nächsten Tag reist Helena allein nach Snow Paulo, mit den Texten, den Bildern und der Sorgfalt vergeht Geschich im Gep. In der Galerie wurde es mit Blumen und viel Gefühl empfangen. Die Ausstellung war wunderschön arrangiert. Wies wand mit gerumten Fotos, Sitz, die durch den Raum zu schweben schienen, ein Klanginstallation mit sanften Stimmen, die Ausschug aus dem Buch lesen. Zur Eröffnung folgt sich der Saal. Helena trug schlicht Kleidung. Dogs Augen leuchteten. Am Mikrofon sagt SI, dies Ausstellung handelt nichts von mir. SI handelt von uns allen. Von dem, was wir als Zuhause mit uns tragen. Selbst wenn die Welt versiegt. Uns zu entwurzeln. In der Veranstaltung, zwischen Umarmungen und Lob, sah SI sie Zustand Dogs Raphael war nix da. In jener Nacht, im Zimmer der Pension, schrieb SI, jemanden zu lieben heißt auch, in Loslassen zu können, und darauf zu vertrauen, dass, wenn im Herzen ein Zuhause bleibt, die Wiederbegegnung unausweichlich ist. Raphaels Abwesenheit bei der Eröffnung der Ausstellung war kein Schock. Helena hat schon seit Tagen gespürt, dass es vielleicht nicht schaffen wird. Dogs die still in gültig Besttagung tat wet. Nach der Zeremonie schien die Stadt größer, schneller. Das Zimmer in der Pension war sauber, ordentlich, aber fremd. SI folgt sich fel am Platz, wie ein Besucherin in ihrem eigenen Erfol. Und in diesem Raum der Einsamkeit das SI in all das, was SI aufgebaut hat, und deren, wie seine Anwesenheit immer Bruch zurück zu sich selbst gewesen war. SI versagt anzurufen, es klingt guilty bis zum Ende, aber keine Antwort. SI schickt ein Einweg Nachricht. Die Ausstellung war wunderschön, du wirst Teil davon gewesen, allein durch deinen Blick, auch wenn du nicht physisch da warst. Ich hoffe, es geht dir gut, und SI wartet, stundenlang, tagelang, SI kehrt mit meinen Augen nach ihrer Branche zurück, aber auch mit einer stillen, reifen Kraft. Die Ausstellung war in Erfolg gewesen. Weiter Einladungen wurden folgen, in Verlag aus Snow Paulo schlug vor, das Material in einen Dokumentarfilm zu verwandeln. Dogs in wartet nach etwas, die folgenden Wochen waren von Schweigen geprägt, Raphael kam nicht zurück. Schrieb ein Kursnachricht, in der erklärt, dass die Stelle angenommen habe, dass Vorbergehend in Snow Paulo, dass seit Brach, das als zu verstehen, es ist kein Abschied, schrieb vielleicht nur in Kapital, das für ein while auf unterschiedlichen Seiten geschrieben wird. Helena antwortet nichts sofort. Auch SI Brach Zeit, stattdessen vertieft SI sich in die letzten Interviews des Projekts. SI begann, die Bilder, die abschließenden Text, die Brief der Leserinnen zu ordnen. Ben schrieb SI Brief, die SI nicht abschickt. Imaginer Gespräch mit Raphael, mit ihrem jüngeren Ich, mit der Frau, die SI wurde. Eines Morgens erhielt SI in unerwartetes PC kann, ein klein Schachtel mit Absender aus Snow Paulo, deren ein Notizbuch mit blauer Hull und ein einziger Satz auf der ersten Seite, damit wir weiterschreiben können, auch aus der Fern. SI hielt das Notizbuch lange in den Händen. Dann schlug SI ein neues Seite auf und schrieb, die Liebe, die nicht festhält, verlasst auch nicht. SI erlaubt die Entfernung, ohne den unsichtbaren Faden zu kappen. Der zwei Herzen in Bewegung verbindet. In der nächsten Sitzung des Lesekreises fragt ein Schülerin, Frau Helena, worin erkennt man,
das man jemanden nach lieb. Helena entwordet mit feuchten Augen, wenn seine Wesenheit das Lit, das in dir eingesendet hat, nichts auslöscht. Das en de Herbstus bracht ein Samtkult nach Sarah Branca. Die Morgen worden stiller und die Nacht verlangten nach Decken, und innen show. Für Helena war dies Jahreszeit, wie in Spiegel, als ob sich die Welt zurückzog. Genosse sich selbst. Raphael war seit seiner letzten Nachricht nichts zurückgekehrt. Hatten einige E-Mails ausgetauscht. Kurs, Liebewahl, aber Waller auslösungen. Kein Groll, nur das still Eingeständnis. Das die seit nun unterschiedlich wie vor der Day. Helena lit nichts mehr wie früher. Die Sehnsucht kam noch in Wellen, doch war keine Last mehr. War Erinnerung, bleibend Zuniige. In einem grauen Nachmittag beschloss den Wald zu besuchen. Langsam ging zu der Bank, after so oft mit ihm gesessen hat. In den Händen hielt das Blaunotes Buch. Als ankam, setzte sich und begann zu schreiben. Verste he, das jemanden zu lieben auch bedeutet, im zu erlauben, sich von mir selbst zu finden. Und wenn Lied Wurzel ist, dann schreit auch wenn die Ste in unterschiedlich Richtungen wachsen, in cooler Windhauch durchog den Wald. Helena schloss die Augen, atmet tief in und spürt zum ersten Mal, dass ganz zu sich zurückgekehrt war. Und dass auch ohne Raphael in ihrer Sicht nicht allein war. In den folgenden Tagen widmet sich dem Abschluss des Buches das Haus, das in uns wohnt. Schrieb die Einleitung mit milder Klarheit, dieses Buch handelt nicht von Wunden oder Adressen. Es handelt von den Menschen, die uns Heimat fühlen lassen, von den inneren Orten, die wir lernen zu pflegen, selbst nach Erschütterungen, von dem, was uns bleiben lässt, bei uns selbst, bei anderen, beim Leben, der Verlag nahm das Manuskript begeistert an. Die Veröffentlichung war für Anfang des nächsten Jahres geplant. Doch Helena wollte nichts worden. Druckt ein handverticktes Exemplar mit Stoffeinband und schickt es Raphael, mit einem Zettel. Auch von der Wand etwas higher. Danke, dass du mein Zuhause warst, als ich noch nichts wusste, wie man sich selbst bewohnt. In Zunieigen, Wochen später erhielt einen Brief von ihm. Helena, ich habe Zeil mit offenem Herzen gelesen. Den Schreiben ist noch immer mein Luftführer. Auch aus der Fern, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Aber ich weiß, in mir wirst du immer in Zimmer Mitleid haben. Mit Zunieigen und Waller still, Raphael, lächelte, als den Brief las. Legten behutsam ins Blaunotes Buch und schloss es. In jenem Abend, in Schreibzirkel, fragt ein der Frauen, Frau Helena, was war das Gunst, das geschrieben haben? Helena dacht einen Moment nach, dann antwortet in Satz, denn ich noch nichts geschrieben habe. Aber ich weiß, ist hier, in mir, denn jetzt bin ich mein eigen Zuhause. Und dort, zwischen sich entfaltenden Stimmen, zwischen Händen, die ihr Schmerzen und new Anfang niederschrieben, spürt Helena, was nur Herzen in Frieden erkennen, Freiheit,